sababu ya muda Reagan. Na wewe rafiki yangu. Mwanzo ni kusema kwamba ni kweli kwa sababu sisi wenyewe rais ndiye ni afisi ya rais ama rais mwenyewe ndiye anaunganisha Kenya. Ukisema kwa kimombo ndio symbol of unity. Yaani anatujumuisha kwa pamoja kama rais. Na wakati unapochaguliwa ndivyo unaweza kuchaguliwa pengine upate kura upande huu na upande ule mwingine, lakini kisha ukishakuwa rais lazima uunganishe wale waliokupigia kura na wale ambao hawakupigia kura. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi ambao tuko katika serikali, watuite vibaraka ama vikaragosi ama majina mengine, lakini lazima tuwe na ule utaifa na uzalendo, kwa sababu Mungu hakufanya makosa kufanya kila Mkenya aweze kuishi katika nchi hii, na haijalishi umetoka katika tabaka lipi ama kabila lipi. Tuko hapa katika tabaka mbalimbali, tuko katika mienendo tofauti ya kimaisha. Kwa hivyo lazima tusitizie umoja na uwiano na upendo. Nafikiri nimeweza kujibu. Nimesema nifupishe maswali. Where is the government seal right now? Katika ukiangalia, when you look at the law is very clear. This seal is under the head of public service. That is the law. It was passed recently. Because of the execution, the role of the head of public service is to execute the orders of the president. That is why even my office is under the executive office of the president, chief of staff and the head of public service. Next question. So that is to say the AG doesn't hold the government seal. The new law is that the head of public service is the one who has the public seal. But was it communicated to Kenyans? Are the citizens aware that the government seal left the AG's office to head of public service? Ronald Reagan, that is a process that went through Parliament. The law was passed. There was public participation. When was that? Sometimes last year. So let us maintain that way. You can confirm with the answer. You can confirm with the proceedings of public participation, and there is nothing wrong with that, for your information. So what happens to AG? So therefore, the AG remains with his powers as the principal legal advisor of the president, but the seal of the president, of the government, is within the executive of the president. Let's go to the next question. My last question. We are very much aware of what happened to Ngong Forest. There was a public outcry when the trees were being felled, and Kenyans asked, mbona msitu wa Ngong unaangushwa? Jawabu ambalo tulipata kutoka kwa the then cabinet secretary wa mazingira alitueleza kwamba wanaangusha miti ambayo imezeeka, ambayo haina umuhimu wala faida kwa Wakenya, ndio wapande miti ambayo inaleta umuhimu na faida kwa Wakenya. Ujenzi ukaanza. Serikali ilijua kile ambacho kilikuwa kinafanyika. I&M Foundation na serikali ya Kenya walishikana kuleta ujenzi ambao walisema ulikuwa pia uleta manufaa kwa Wakenya. Suddenly, bwana ujenzi huu umesitishwa. Asante sana. Msimamo wetu kama serikali ni kwamba tutaendelea kupanda miti, sio tu katika Ngong, msitu wa Ngong, lakini pia misitu mingine yote ambayo iko hapa nchini, na pia tunasisitizia pia Wakenya waweze kupanda miti, hususan hata katika mashamba yao madogo madogo, ndiposa tuweze kuwa na miti bilioni 15 kama vile ilivyokuwa ni agizo ama azimio la Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo kama kuna jambo lolote ambalo linakiuka mwito ule, liwe ambalo limeweza kufanyika kutokana na maamuzi ya asasi zote za kiserikali ama wawekezaji wa kibinafsi ama mtu binafsi, wakati kutatolewa lalama, wakati kutakuwa na watu wakiuliza haya maswali, wakati itaonekana kwamba hilo jambo litafanyika, tutasitisha na tutaendelea kusitisha. Kwa hiyo ni vizuri na tunawarai wa Kenya waweze kutoa maoni yao, na serikali hii inaweza kusikiza na inaweza kufanya kulingana na maamuzi yake. Swali lingine? Hujambo bwana Spokes. Mimi naitwa Anthony Nyongesa kutoka Aviation Radio 97.7 Nairobi. Swali langu kidogo linahusiana na kile ambacho kimeonekana kuwa ukiukaji wa haki za kibinadamu katika mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Siku ya jana tumeshuhudia mawakili akiwemo Martha Karua kule Tanzania wakirejeshwa hapa nchini. Walikuwa wamekwenda kuwakilisha mwenzao kitaaluma yao,
na mpaka sasa hivi hatujaona wizara ya masuala ya nje ikitoa taarifa yoyote. Ni swala ambalo pia nimetarajia ukiingia hapo utakuwa unalizungumzia, nikaona hujazungumzia, ndio maana nikakuuliza Kenya inasema nini, kwa sababu ni ukiukaji. Kuna mkataba wa East African Establishment ile statute iko pale. Sasa kwamba Wakenya wako huru kutoka taifa moja Uganda, Kenya, Tanzania kuingia taifa ambalo wanataka bila vizuizi, na kama kuna vizuizi lazima sababu zitolewe. Je, kwa upande wa serikali, serikali ya Tanzania imetoa sababu yoyote ya kuwarejesha nchini wale mawakili? Asante sana kwa swala hilo, na kama ambavyo nimeelezea, kutokea sasa kusonga mbele tutakuwa unauliza maswali na kujibu, sio tu kusoma. Ni kweli kwamba Mheshimiwa Martha Karua na wengineo walikuwa wamekwenda kule kwa kutaka kuwakilisha mawakili wa Tundu Lissu. Na ni kweli kwamba katika Umoja wa Afrika Mashariki ambao sasa hivi mwenyekiti ni Mheshimiwa Rais William Ruto, watu wanaweza kuenda, wana uhuru wa kwenda kutoka nchi nyingine mpaka ile nyingine. Na nafikiri umeona watu wengi sana hata kutoka Burundi ambao wanafanya kazi hapa, watu kutoka hata Kongo, wengi sana tu, hata Rwanda. Na sasa hilo sio jambo ambalo ni geni, kwamba kuna soko huria, soko hili la Afrika Mashariki, ukanda huu wetu, na ni jumuiya pia. Kwa hiyo hilo sio jambo ambalo tunafaa kusema kwamba lipo katika kanuni zetu na mkataba. Na hata wakati mmoja tulikuwa na kile ambacho tulichokiita coalition of the willing, ambapo Kenya, Uganda na Rwanda hauhitaji hata kuwa na passport, unahitaji tu kuwa na kitambulisho, na mimi nimeshawahi kusafiri na kitambulisho kwenda Uganda. Lakini kama serikali mojawapo ya jumuiya nchi hizi 7 pengine imeonelea kwamba mtu fulani hafai kuingia katika nchini kwake, basi ina ruksa, ina mamlaka wa kuweza kusema kwamba kama ni wewe usiweze kuingia, kama ni wewe Mwaura usikwende kule, kama ni wewe Nyongesa usikwende kule. Kwa hivyo bado wao wana ule uwezo pauka ya kwamba ni soko huria na watu wanaweza kuuza bidhaa na kuenda katika maeneo tofauti tofauti katika ukanda huu wote wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo kama wao wameamua vile, huo ni uamuzi wao, lakini hilo haliondolei kwamba kuna uhuru, kwa sababu pengine hatujui kile ambacho kilifanya wafanye vile, kwa sababu hayo ni maamuzi ya kwao, na Kenya haihusiki hata kidogo kwa mambo yale, kwa sababu hata sisi wenyewe tunaweza kusema kwamba mtu fulani asiweze kuingia katika nchi hii kama serikali. Next question. Yes. The man in yellow. Yeah. Yes, you can have the mic. Yes. I think I'm loud enough. I said the man in yellow. You're the other one? Yes. Okay. Say, oh yeah. I'm Arcadius from breakingnews. Arcadius. Arcadius. Yes. Wonderful. So we have seen government arresting leaders against the broad-based bread government. Does the government has planned to silence the criticizers? Sorry, can you give me an example of somebody who's been arrested against the broad-based government? Peter Salasia, who has been against the government. I think it's not fair to say that people who are being arrested are the ones against the broad-based government. I don't think that's a fair statement. If you look at anyone who may have been arrested, you have to deal with that on a case-by-case basis. It cannot be that then the assertion is that they do not want to support the broad-based government. Because why am I saying so? You even see within the ODM party, there are voices that may not necessarily agree with the broad-based government, and they have come out strongly, to speak about it. We are a free and a democratic country, and it's not just ODM. Look at UDA. You'll find quite a number of members who are having contrary opinion, and they are still not arrested by anyone whatsoever. So I think that's not right, my friend Arcadia from GMK. That is actually propaganda and fake news. Thank you. Next question. I'm Lawrence Rono. First, I want you to clear the hair. Lawrence Rono from which media? I am from Kenya Online Media.
Yes, Lauren. So what I want you first to clear the hair. There's some rumors circulating that DCI, EACC are camping Mwaura and current former deputy president's residence. Is it true? Number two, we have seen at the incitement address from uh, someone, and there is some information circulating that maybe be arrested. What will the government do to counter if, because those people have followers, and we have seen at some instances at the DCI, EACC being monolized by their followers. So what will the government do or counter if they face resistance, if they try take those guys face the law? First and foremost, it is important to say very clearly, Ronald, that nobody is above the law. And the government will not sit back to see Kenyans being incited into violence. The role of the government is to maintain law and order. And it doesn't matter who is doing the wrong thing. No. So we cannot say that government shall be held hostage because individuals have followers. Even the government has its own followers. And I think we all are followers of Kenya. We should be protected at all costs because we don't have any other hope other than this one. We have a country that is doing extremely well, that is the third largest economy in sub-Saharan Africa after having overtaken now Ethiopia and Angola, sixth in the whole of Africa, a country that has received the highest amount of investment money, startup capital for the last 2 years, $800 million, 2023, $638 million, 2024, a country whose shilling is strengthened, a country whose foreign reserves are now at 9.6 billion, so that at for 6 months we can stay without having any new dollar in the economy and we'll be able to do our imports. A country that is rising, that has reduced the cost of living, a country that has been able to stabilize the fuel, crisis, a country that has also been able to contain insecurity in heretofore, banditry areas to a large extent. A country that has also been able to be respected as a voice in Africa on matters climate change, the reform of the international financial system. That is why you even see the president being invited in China, in America, because we have become the face of Africa. That is a country that we must protect at all costs, without fear or favor. Next question. Yes, good morning. This is Jeremy Joe from Ghetto Radio, and my question is, why is the government trying to impeach the impeached leaders from people's heart? Yesterday, we saw police officers attacking the peaceful maybe meeting of a former Meru governor. They tear gassed. The driver was hurt. She's now hospitalized, and also during Mother's Day, she was tear gassed. So why is the government trying to impeach leaders from people's heart? First and foremost, I like your pronunciation. To impeach the impeached. I don't think we can say that is not even plausible. It's not even workable because we win support through persuasion. It's the art of seduction, my brother. But we will not also allow lawlessness and incitement. Just because, for example, you have lost your seat, it doesn't mean that then you incite Kenyans against the government. That is not acceptable, and the government will stop at nothing to ensure that there is law and order. Because when people get incited, you know what happened in Rwanda and Burundi. You know very well what happened here in 2007. You know how skirmishes affected places even in 1992 in Molo. We have to be very careful, and we must stop it at this point in time so that it doesn't go far too long, and then we start regretting. That will be very far more. Good. Any other question? Good morning. My name is Kevin Cherion, and I have two questions. Kevin, you're from which media? Daily Nation. Of course, yes. Thank you for that. One, you have not clearly stated this issue about the claimed threats maybe that the government is trying to
to follow up on the opposition leaders. As we speak, we have seen news about former deputy president residence being occupied by perceived DCI officers, and also the home of Tanzania Governor George Matembea. So it seems that the government is trying to silence these people. And also, secondly, on the issue of Mother Karua, we have previously seen opposition leaders from other countries making or walking around here freely without any intimidation, except the issue of Kisa Besige. And what's the government position on this? Like when we allow other opposition leaders to work freely in Kenya, but when our opposition leaders from Kenya try to enter other countries, we see them being detained and subsequently being deported. What's the take of this? And going forward, do we expect to see the government of Kenya maybe trying to mend its fences with Tanzania? I don't think there's any diplomatic spat between Kenya and Tanzania. As I said, any country has the right to admit anyone within its territories. And we, as a government, knowing very well that even the chairmanship of the East African community is now resident with our president, cannot say or emphasize that further. The only thing is that if a certain government feels that they have information against a particular individual, whether in government or in opposition, they have the right to admit. The fact that there is free